నమస్కారం. నమస్కారం. వ్యూస్ ఛానల్కి స్వాగతం. తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీ సర్వీస్ అది కూడా చెప్పారు. అంటే నేను అడిగింది కూడా అనండి, మీ దగ్గర ఏం జరుగుతోంది అనేది మీరు చెప్పడం వల్ల రియల్లీ అది మీరు ఆ క్యాన్సర్ వాళ్ళకి అట్లా అది వేయడం అనేది అది మీకేమీ లాభం లేదు, మాకు లాభం, అంటే పేషెంట్లకి లాభం, అది రోగం రాకుండా ఉంటాం. నెక్స్ట్ మీ దగ్గర డయాలసిస్ కూడా చాలా లో కాస్ట్కి చేస్తున్నారు. అన్నీ కూడా మీరు సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గానే వెళ్తున్నారు. బట్ మెయింటెనెన్స్ కోసం కొంత తీసుకోవడం అనేది దాన్ని ఎవరు కూడా ఇది మిస్టేక్ అని అనడానికి వీలేదు. ఎందుకంటే వీఆర్ గెటింగ్ కార్పొరేట్ సర్వీసెస్ విత్ అంటే మనం చాలా తక్కువ డబ్బులతోటే అన్నీ సంపాదించుకుంటున్నాం. ఒకసారి ఎలాగో మీ హాస్పిటల్ గురించి మాట్లాడాం కాబట్టి ఒకసారి మళ్ళీ మీ మదర్ దగ్గరికి వద్దాం. మదర్ ఫస్ట్ మేయర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అన్న, అంటే ఆవిడ దగ్గర నుంచి లేడీ మేయర్ అండి, సారీ లేడీ మేయర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఆవిడ ఆ స్థాయికి ఎట్లా ఎదిగారు ఆవిడ? ఎందుకంటే సెల్ఫ్ మేడ్ అని అన్నారు మీరు, అంటే అట్లా ఎంత ఆ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి ఆవిడ ఎట్లా ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వేసుకుంటూ వెళ్ళారు? I think it is a question of circumstances. We were here in Hyderabad. She was always interested in service. అదే వాళ్ళకు ఆడ బేగంపేటలో ఉండేది మేము, schools and things in the vicinity. She used to go and check up there. Somebody suggested, why don't you stand for municipal corporation? So she became a corporator in Secunderabad Municipal Corporation and continued being re-elected as a corporator. Akkad nundi then it became Hyderabad Municipal Corporation. Yeah, they merged the two, Secunderabad and Hyderabad. And then after a few years, then she stood for MLA ma Vanaparthi nundi. Again, after all, when she was ready to do some work, they felt, look, why don't you stand for Manaparthi as an MLA? And they persuaded her to stand for Congress, as a Congress party person only. So 2 terms she served as MLA. One thing led to another. People suggested to her, why don't you get more involved? That's how she grew in that service side. And 2 terms, she left that. But while she was MLA and all that, as a corporator also, they suggested it required political support and all that to become a mayor. They suggested her name. But ఆమె సొంతంగా పోయి పైరవి చేసుకొని I want to be mayor and I want to be this. Yes, when they suggested that you be mayor, she didn't say, no, I don't want mayor. But it wasn't as if she went asking all the politicians to help her to become the mayor or anything. That's why she never became a minister also, even though after 2 terms, she was senior enough from that point of view to be made this thing. But she said, if they ask me, that's a different matter. But I am not going to go asking and doing this పైరవి చేసుకోవటం, ఈ మినిస్టర్ను కలవటం, ఆ లీడర్ను పట్టుకొని కమాన్ మేక్ మీ మేయర్ అని ఆర్ మేక్ మీ మినిస్టర్. సో షీ నెవర్ డిడ్ దట్. ఆవిడ మేయర్గా ఉన్న టైంలో ఏమైనా డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ తీసుకొచ్చినవి ఏమైనా ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా? ఆవిడ టైంలో వచ్చిన చేంజెస్? No, the only thing that I remember at that time was they converted that Naubat Pahad into a garden. Public garden. ఎదురుగా గుట్ట మీద ఇప్పుడు ప్లానిటేరియం అయిపోయింది కదా, బిర్లా ప్లానిటేరియం. దానికంటే మొదలు ది కన్వర్టెడ్ ఆల్ దాట్ ఇంటూ అ బిగ్ గార్డెన్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. అండ్ మేయర్ ఉన్నప్పుడు దే హ్యాడ్ ది ఫ్లడ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో షీ వాజ్ అగైన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫ్లడ్ రిలీఫ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ హైదరాబాద్. అనదర్ థింగ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ సర్వీస్ అండ్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ హర్ సర్వీస్, అప్పుడు బంగ్లాదేశ్ రెఫ్యూజీస్ వస్తా ఉన్నప్పుడు at that time before 71 war, there were number of this thing. Some of them were settled in Hyderabad. Okay. Also Nagarjuna Sagar Deggara, they created a space and things like that. And Dr. K.L. Rao, who was the minister in Delhi, he asked mother, he said, please see that they are properly organized and things. One of the things I remember her telling us that when she went there, they were all speaking Bengali. Nobody here knew Bengali. So she came back and contacted all the Bengali ladies here, including Mrs. Nandita Sen, who is the wife of the chairman of EST at that time. They got hold of at least half a dozen ladies who spoke, even though she didn't know them. She went to their houses. In fact, Mrs. Sen used to tell me,
Akka landed up at my house in the afternoon driving her own car. ఏంటంటే నందిత, I want you to join me because this is the problem. I've been told, to organize these people, help them get settled and things like that. Government officers though, but వాళ్ళతో communication అంటే it's not easy కదా when they are only speaking Bengali. So she took these ladies who spoke and started helping them out and getting it organized. So whenever the call was there, she responded to it. Lepakshi, she was asked to be the chairman of the government handicrafts. అవునండి, లేపాక్షి హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్. అప్పుడు ఆ రోజుల్లో it was there, handicrafts were there, but the artisans were not being helped. So again, she got all of this one, Mr. Balakotayani. He was a very officer of the government, but very interested in all this. She used to go around, drive all over the place to all these places where they did weaving, or like Pemberthi, I remember brassware was, he'd go, doesn't matter if the accommodation wasn't there. Our urlalla em accommodation is, Dekkarla there's some dark bungalow or something like that. They just go there, sleep there, and took them all around, made a tour. So that is, any work that was entrusted to her, she did it with a great deal of dedication. And yes, for the sake of the people who are there. Then at that time, that's how Lepakshi became a well-known handicrafts emporium and things like that. Weaving, printing, all these things were encouraging their work. లేకపోతే artisans are neglected. ఏదో poor man అక్కడ నుండి ఎవడో తీసుకుంటాడు. So you had to work towards setting it up.